Kita tengok soalan 18. Okay. System is made up of number of mole of each gaseous component in 2 liter vessel. Okay. That means this one is the initial one. Okay. Kenapa dia initial mole bagi setiap gases ni? Because of, dia kata if the equilibrium Kc for the system, this one, prove that the system is not in equilibrium. Okay. So kita tak tahu mole bagi setiap gas, reaktan dan produk yang diberi pada equilibrium ataupun tidak. Okay, so what we should do, we need to compare QC versus KC. Next, lepas tu, when the system is cool to 450 Kelvin. Okay, tadi 600 Kelvin, 7.7 exponent 7 KC dia. Sekarang, bila temperature berubah, KC akan berubah. Okay, remember daripada soalan ini, kita dapat tahu yang KC change when T change. Okay, so dalam kuliah ataupun dalam buku, you akan jumpa satu formula yang membuktikan K dapat mengubah, temperature dapat mengubah nilai Kc. Tetapi nilai Kc ataupun Kp akan berubah, tidak akan berubah, remain constant when even we change the concentration or the pressure. Okay, I repeat, Kc hanya boleh berubah apabila temperature berubah. Baik, sekarang back to the question. Okay, bila disejukkan pada 450 Kelvin, to reach equilibrium. And then the final amount of oxygen detected in the vessel to be this concentration. Calculate. So ada dua part soalan. Pertama, dia tentukan sama ada equilibrium ataupun tidak. Yang kedua, selepas menentukan equilibrium ataupun tidak equilibrium, kita diminta untuk mencari Kc yang baru pada suhu 450 Kelvin. Okay? Alright. Now, jangan fikir lagi bahagian yang kedua ni. Kita fokus equilibrium Kc ni. Dia reach equilibrium ataupun tidak untuk jawab persoalan yang pertama. So, kita kena kira Q. Okay. So, QC is the concentration of NO square divided by concentration NO square concentration oxygen. Okay. So as we know that something that we substitute here is at any time, not necessary at equilibrium. Tapi ini concentration yang diberi mole bagi reaktan dan produk. So kita kena cari concentration diorang. So first, find the concentration of NO. So semuanya satu mol kan? Semuanya mol yang sama. 2 eksponen negatif 3 mol. So you kena buat apa? Mol oksigen sama dengan mol NO sama dengan mol NO2. Kan? Macam mana kita boleh kata concentration dia sama? Sebab dia orang ni, mol dia orang 2 eksponen negatif 3 mol. Semua mol dia orang sama. Divide by volume 2 liter. So the concentration, each of the gases is 1 exponent negative 3 molar. So let's substitute into our QC 1 exponent negative 3 square bawah dia sama juga 1 exponent negative 3 1
So the new QC is 1 exponent negative 3. So compare dengan QC not equal to KC. Sebab our KC is 7.7 exponent 7. That means bila tak sama, not equilibrium. So kalau not equilibrium, QC didapati kurang daripada KC. So buat Pacman kan. So Pacman kata pergi ke mulut dia macam tu kan, ke kanan. Maksudnya to reach equilibrium, system shift to right. Okay. So dia akan pergi ke kanan lah untuk reach equilibrium. Okay dah. Jadi kita telah menjawab persoalan pertama. Adakah sistem ni not equilibrium? Yes, it is not at equilibrium because QC not equal to KC. And then to reach equilibrium, it will shift to the right to reach equilibrium. Okay, settle. Kemudian bila disejukkan ubah temperature, of course K akan berubah. Okay, and lead to reach the equilibrium. The amount of oxygen detected in the vessel is 6.1 and 9.6 exponent negative 4 molar. Okay, so bila dibiarkan untuk reach equilibrium, dia dah jadi concentration dia ni. Cari KC yang baru. Okay, untuk mencari KC yang baru, kita perlulah tulis KC yang baru. Okay, KC yang baru adalah mana tulis? KC sama dengan, ini KC baru lah. Sebab temperature yang baru. So the new KC is concentration NO2 square over concentration NO square concentration oxygen. Okay, tadi saya kira betul tak maksud dalam ni square. Okay, then we know that this is the concentration of reactant and product at equilibrium, at new equilibrium. So apa yang terjadi adalah kita kena buat unstable lah sebab kita nak cari ini. So kita buat unstable. So unstable kita 2NO so unstable in form of concentration. Initial concentration, changes molarity, equilibrium molarity. Okay. Equilibrium molarity. Okay, initially, ada tak concentration dia initial? Ada. Yang kita dah cari. Which is 1, 2, 3 and 0.001. 0.001. Ini pun 0.001. Ini pun 0.001. Okay, kenapa kita tahu ini? Macam mana kita tahu setiap reaktan dan produk ni ada benda lah ni? Ni dia bagi awal-awal. Dia kata setiap reaktan dan produk initial dia adalah ini. So, and allowed to reach equilibrium pada suhu 450 K. So, sekarang tadi kita kira Q will shift to the right. That means dia akan pergi ke kiri. Shift to the right. If shift to the right, the reactant will reduce by 2x, ini minus x, and the product will form by 2x. Setuju sampai sini? Boleh follow?
No objection. Okay, lepas tu, at equilibrium is 0.001 minus 2x equals sama 001 minus 2x and 0.001 plus 2x. Sekarang, remember our aim is to find our new Kc. To know the new Kc, we need to find the concentration at equilibrium, which is this one. So, perlu tahu value X. Maklumat apa yang kita nak gunakan untuk cari value X? Normally, kita cari value X bila dia bagi Kc. Tapi sekarang Kc yang nak cari. Tengok balik soalan. Maklumat apa yang dia bagi untuk selesaikan value X? Boleh identify? Final amount of O2. This one. Okay, thank you. So, the final amount of oxygen detected 9.6 exponent negative 4. Mana oksigen? Inilah oksigen dia. So, at equilibrium, concentration oxygen is 9.6 exponent berapa tadi? Negative 4 molar. So, dia sama dengan siapa? Dengan ni. (0.001 minus 2). Alamak, 0.001 minus 2x. Okay, so dari sini kita dapat value x. Your x will be 9.6 4 eksponen negative 5. Betul tak? Betul. Okay. Since kita dah tahu macam tu, kita dapat cari concentration. Carilah concentration NO. At equilibrium 0.001 minus 2x 4 exponent okay. So dia akan jadi 9.2 exponent negative 4 molar. Concentration oksigen dah tahu dah, 9.6 exponent negative 4 molar. And then concentration siapa tadi? NO2 is 0.001 plus 2x 4 exponent. So it will be 1.08 exponent negative 3 molar. Okay, dapat ke? Okay, itu adalah concentration setiap gas di equilibrium yang suhu dia diturunkan 450 Kelvin. Now, we can substitute. Okay, substitute into this one. Okay, at 450 Kelvin. Betul ke? 9. 6. Ini power of 2. Okay, semak dengan jawapan kamu lah. So final answer Kc yang baru bila suhu diturunkan adalah 1435. Okay, sekarang kita tengok apa kaitan temperature bila kita ubah temperature dengan value K.
Okay. Right. Tengok mana daripada soalan tadi. 600 Kelvin 7.7. 600 Kelvin 7.7 eksponen 7. Okay, ni temperature, ini KC. Okay, sampai sini kita dah selesai untuk jawab semua soalan lah. Sebab dia nak KC yang baru bila suhu diturunkan. Okay, sekarang kita nak tahu je lah daripada soalan yang kita dapat ni, apa hubungan temperature dengan KC. Kalau kita turunkan suhu 450 Kelvin, dia punya KC tu dah jadi ni eksponen 7. 1435.49. Okay. So kalau T tinggi, mean KC tinggi. KC tinggi bermaksud rate dia lebih cepat. Maksudnya keupayaan dia untuk menghasilkan produk tu dengan lebih banyak. Okay. Lagi banyak KC, lagi macam mana kita kata, lagi kaya lah kita. Kita boleh hasilkan produk yang lebih banyak, lebih cepat semua. Okay, settle nombor 18. Soalan? Berapa minit lah? 17 minit untuk satu soalan. Next, 19. Some hydrogen and iodine are mixed, okay, in 1 liter container. When is the equilibrium established? The following concentration given. Meaning that some hydrogen initial not mentioned, tak tahu pun. Tapi yang pasti bila dah reach equilibrium, that is the concentration of each reactant and the product. If an additional 0.3 molar of HI is then added, calculate the concentration that will represent in the new equilibrium established. So, dia situasi dia macam ni. Ada semua reaktan dan produk, lepas tu dah reach equilibrium. Sekarang tambah HI dengan concentration ini. What is the concentration at new equilibrium? Okay. So kalau you nak tahu reach equilibrium ataupun tidak dekat tu, kita kena cari value KC dia. Okay. KC. Dan pada suhu yang sama. Faham tak soalan dia? Okay, macam ni. Mana? Kita buat unstable lah supaya nampak. We have H2 plus I2 producing 2HI. Initially, molarity, change molarity, equilibrium molarity. Okay. Initially dah reach equilibrium. Apa concentration at equilibrium? 0.04 0.49, H2 0.08, I2 0.06 molar. Sekarang dia kata disturbance dia adalah tambahkan 0.3 molar kepada HI. Dah jadi tak equilibrium. So ini dah jadi 0.49 tambah dengan 0.3 jadi 0.79. Okay. Tak equilibrium dah. Sebab apa? Tadi equilibrium kalau 0.49. Sebab disturbance dia adalah increasing in concentration of HI. So this is no longer at equilibrium. Okay. So finally, kalau reactant bertambah, produk bertambah, produk akan ditukarkan, lebihan produk akan ditukarkan kepada reactant. So it will shift to the left. That means ini akan berkurang kepada minus 2x. This one will increase by x, increase by x.
So at new equilibrium, 0.79 alamak salah minus 2x 79 minus 2x x. Macam mana nak cari value x? Remember that kita ada condition yang equilibrium tadi, yang original dia equilibrium. So concentration dia 0.08. Ni initial dia memang dah equilibrium. Itu 0.06. Ini 0.49 at equilibrium. So kita boleh cari KC. Which is HI power of 2 divided by concentration H2, concentration I2, substitute 0.49 square divided by 0.08 times 0.06. So the new case, the initial KC, initial concentration at equilibrium, boleh dicari KC dia, which is 50.02. Then to solve this value of x, find the concentration at equilibrium, we can use this KC. Nampak? Okay, selalunya kita boleh terus mencari value x apabila maklumat diberi daripada soalan. Sekarang dia bagi secara tersembunyi. Kita kena cari case C dahulu apabila concentration initial at equilibrium diberi. Kenapa? Nak tanya? Atau itu change bukan the left yang minus x, right yang plus 2x. Mana? Shift to the left. Dia tak shift to the left lah. Dia maksudkan ini ke? Bukan dalam ice table itu. Yang left adalah minus x. Ini. Ya. Dia tambah apa? HI. You nak macam mana? You kata soalan you apa? Kenapa bukan itu change lah? Kenapa bukan left yang minus x and then right side yang plus 2x? Tadi saya dah cakap begini dong. Okay, mana tah? Right. Originally, you have this one. Okay, and initially it is equilibrium. But then, disturbance happen when the HI is added. So it's no longer 0.49. It becomes 0.79, right? Because you have add the product. So sekarang apa yang banyak? Produk yang banyak. Dan tak equilibrium lagi. How do we know it is not equilibrium? Of course not equilibrium, because equilibrium adalah apabila concentration HI 0.49. Tapi sekarang you dah ganggu equilibrium tu dengan menambah 0.3 molar HI. So at this moment, so the new concentration yang tidak equilibrium tu adalah 0.79 molar. This one nothing added, only add HI. So the concentration now is 0.79 yang bukan lagi equilibrium. So kalau produk bertambah, according to Le Chatelier, the reaction will shift to the to which part? And should you shift ke mana? Ke bahagian yang kurang. Bahagian kurang, ke kiri ke kanan? Kiri. Sebab you tambah concentration ini kan, no longer equilibrium. So shift to the left. Shift to left. Okay. Bila shift to the left, HI akan
berkurang. That's why I put negative 2x. And will form back the reactant. That's why I put plus x plus x. Boleh faham tak? Okay, faham. Okay. So sampai situ okay ya? Okay. Right. Tapi kalau you tak percaya kan, you boleh buktikan based on your calculation. Okay, originally it is equilibrium. Ni, equilibrium. Then you calculate the value of Kc. Next, you add this one. Okay, if you add this one is the concentration at this level at not equilibrium. So, substitute this concentration, yang ketiga-tiga ni, into QC. And compare your QC with your KC. So, you should get QC is greater than KC. So, dia akan shift ke kiri. Okay. Boleh tak? Kalau tak nak kira pun, logically, if you add, according to Le Chatelier, if you add more product, the product will reduce to form more reactant. Tentulah. Okay, sampai mana dah tadi? Okay, sampai sini. Kita nak cari ni lah, concentration at equilibrium. Tapi persoalannya, macam mana nak selesaikan X? So this equilibrium concentration will substitute into our Kc and we will get the same value of Kc. Kc dia walaupun apa concentration terjadi, Kc dia akan tetap sama. Okay? Okay, maksudnya ini at this moment equilibrium. This is the value of Kc. And then if we change concentration, it will shift to reach equilibrium and this is the concentration at equilibrium. Can we substitute this concentration at equilibrium into this Kc expression? Yes, can. Because the Kc value is still the same. Okay? Kc tidak akan berubah kalau kita temperature dia constant. Kc only change when temperature change. Macam soalan 18 tadi. Okay. Sekarang kita boleh cari value X. Okay. X dia 0.09 minus 2x square divided by x square. Tak kat mana saya salah? Sini salah. Ya. Nampak tak ni? Ni salah. Saya buat SD pun kok salah. Okay. So this one 0.08 plus x, 0.08 plus x. Okay, take the concentration 0.08 plus x square. Tak sama. Ini 0.6 lah. Ayo. 0.06 plus x equal to the new Kc 50.02. Okay, so ni confirm lah quadratic kan. Selesaikan sampai dapat quadratic equation and then we will get two value of x. So the first value of x will be from our calculator. Okay. 0.0329. Another one is negative 0.2537.
Okay, nak pilih X yang mana satu, tengok ambil yang negatif ni, okay, pilih you nak substitute dekat mana. Okay. Ni sebab dalam objektif lantaklah, pilih je lah mana, tak payah tunjuk pun tak apa. Kita nak make sure yang kita pilih X yang betul. So let's check the negative one, we substitute. So akan dapat ambil 0.79 tolak 2X negatif 0.2537. Can someone tekan calculator for me? Berapa? Ada orang boleh tekan calculator? Tadi. Saya kira tadi. Jumpa. Tekan calculator. Ni yang ni. 0.79 tolak 2 times negative this one. Bukanlah. 2974. Sekali lagi? 1.2974. 2974. Okay, tengok logik tak? Originally, it is 0.79 and then it reduce, kan? Reduce. Sebab apa reduce? Sebab dia shift, dia negatif, minus kan? Dia reduce lah, reduce sebanyak 2x. Sebab dia nak pergi ke kiri kan? Mestilah dia kurang. But reduce to 1.29. Mula. Logik ke tak? Sepatutnya berkurang tapi sekarang bertambah. So tak logik. Concentration tu patut berkurang. So since dia tak, this is invalid. Yes, Junior. Saya nak tanya, HI bukan reactant lah. Kenapa masih di atas sih? Reactant bukan perlu di bawah untuk KC. Mana reactant kat bawah? Selepas HI tambah 0.3 mol, dia dah jadi reactant kan? Kerana reaction to the left. So bukan perlu di bawah 0.79 tolak 2x square. 0.79 ini tolak 2x. Betul? Apa yang maksud you perlu di bawah? Saya cakap di KC punya itu. KC mana? Di kiri situ. QC di? Untuk kira X punya. Sekejap. Which one? What do you mean? This one? Ni? Bukan, di bawah situ. This one? Ya. Bukan perlu di bawah. Oh, ini? Okay. Okay, kenapa? Kenapa you macam tu? Okay, this one, because this one, I buat apa tahu? I make this one, substitute this one based on this QC. Okay, so this QC is based on the equation given. Okay, kenapa saya buat macam tu? Because my equation was hydrogen react with iodine to form this one. Okay, so at this condition, rate dia forward and reverse will be the same because it is at equilibrium. Sekarang, okay, you setuju tak saya kata saya ambil concentration at equilibrium ni, then I substitute into KC and this is my KC. Do you agree with me? Yes. Okay, now you kata you tambah this one, right? Ya. Okay, if you add this one and then you kata dia adalah reactant, is it? Okay, so the initial concentration of this HI is 0.79. Agree? Yes. Okay, tapi yang you masukkan sekarang adalah you kata dia macam ni lah. HI now become H2 and I2, betul? Ya. Okay, right.
if you reverse this equation, this Kc is no longer 50.02. It becomes 1 over the Kc, which is 1 over 50.02. That is your new value of Kc if you reverse the equation. Boleh juga buat macam tu. So your ice table here, can be like my ice table, but you can shift here. If you shift, okay, saya buat ice table yang baru . So this one 0.79. Okay, you nak kata dia pergi ke kanan lah kan? Sebab dia banyak, HI banyak. So this one will be minus X minus X. So finally, need to 0. Ni minus 2x plus x 0.79 minus 2x x. Kat sini ada concentration dia 0.06, 0.08, 0.06 plus 0.08. Itulah. Okay. Sama juga. Tapi you boleh substitute tak masuk dalam Kc ni? Boleh. But your Kc is 1 over this one. Okay. That's why I mentioned to you, dia boleh banyak cara. You punya pemahaman tu boleh, you nak shift ke mana-mana pun boleh. You nak assume dia adalah product reactant tak kisah. Sebab dia reversible. Tetapi kalau daripada soalan dia bagi awal-awal macam ini, okay. So I just use the value Kc is what question give to us. Okay. Maksudnya daripada H2 form Hi. But okay, sebab dia bagi yang ni. Tapi kalau you nak ubah, you boleh ubah dan jawapan akan sama. Tapi once kita shift kita punya reaction, invert dia, Kc also terbalik. Okay, itu je lah. Clear? Clear. Thank you, madam. Mana dah tadi? Okay, so sampai sini. Bila dapat dua value X, kalau nak ikut kaedah yang terbalik tadi tu pun, you still samalah. Kena check juga value X dia. Okay, sekarang saya tak reverse. Saya hanya cakap dia shift to the left. Okay, then the reactant, produk dia banyak 0.79. Dia patut berkurang kepada dia berkurang. Tapi kalau kita guna value X ni, dia akan menjadi 1.29, which is tak logik. Then this value adalah invalid. So we take the value of X, this one. So finally, the concentration of H2 is 0.08 plus X dia 0.0329. Concentration I2 0.06 plus 0.0329. And concentration is no. Pising. 0.79 minus 2x. Okay. So dapatkan concentration dia at equilibrium. Kalau H2 0.113 molar, 0.093 molar, and Hi is 0.724 molar. Okay, settle. Panjang soalan ni. Almost 20 minutes. Okay. Tak apa, nanti saya buat recording kan, you boleh revise balik. Lepas tu playback speed tu you increase saja. Okay, and then question number
20, we have sulfuryl chloride dissociate and reversibly. So nampak kat sini tak ada equation kan? Kita pun buatlah SO2Cl2 dissociate. Reversibly. So boleh reversible. The reaction is endothermic. Amount 0.2 was placed in 2 liter. Calculate the equilibrium Kc for the reaction of the final, and then Kc for the final concentration bila chlorine concentration adalah 0.08. So sekarang dia suruh cari Kc. Okay, and then proceed soalan seterusnya. Lepas tu system is equilibrium disturbed by adding this one. Calculate the concentration sulfuric chloride. Okay, never mind. This is the second part. Now let's settle the first part first. Okay, sekarang kita nak cari Kc, buat Kc expression. Something that we need to substitute into Kc is the concentration at equilibrium. But then, at equilibrium we only have chlorine saja. What about concentration SO2 and sulfuric chloride at equilibrium? Tak tahu. And then you are given the number of mole sulfuric chloride. So ini number of mole siapa? Sulfuric chloride. Bila, adakah semasa initial atau at equilibrium? Okay. So inilah kesukaran yang benda yang paling crucial hendak ditentukan di awal-awal soalan sebelum kita meneruskan kita punya calculation. That means you need to determine this mole of mole ataupun concentration given of the reactant at initial or at equilibrium. Baca balik soalan. Banyak ni mole was placed in ni and allowed to reach equilibrium. Maksudnya, adakah dia sudah reach equilibrium based on this question? Mole ini mole at equilibrium or mole initial? Okay, so perhatikan perkataan ini. Allowed to reach equilibrium. So dia masukkan sulfuryl chloride sebanyak 0.2 mol ini ke dalam bekas dan dia biarkan untuk reach equilibrium. Means this one tak wujud lagi. Okay. So bila kita nak cari Kc, kita substitute concentration. Then we need to have an initial concentration. So initial concentration SO2 Cl2 is the number of mole, 0.2 mole divided by 2 liter vessel is 0.1 molar. So kita pun buat I stable. So initially I stable in form of molarity, change molarity, equilibrium pun molarity. Okay, initially is 0.1 molar. Ini belum wujud. So reactant akan berkurang sebab they shift to the right. So the reactant will reduce by X, increase by X, increase by X. 0.1 minus X, X, X. Okay, given how to solve the value of X? From the question, it is given at equilibrium, the chlorine concentration is 0.08, meaning that chlorine equilibrium concentration dia adalah X is equal to 0.08 molar. So concentration SO2 pun 0.08 molar. Concentration SO2Cl2 at equilibrium pun 0.1 tolak 0.08 molar. This 0.02 molar. Okay, so ini adalah concentration at equilibrium. Finally, kita boleh masukkan dalam Kc expression because soalan minta Kc, which is concentration of Cl2, concentration of SO2 divided by concentration SO2Cl2. So ini 0.08 divided by 0.02. Isn't it? 0.32. That is the value of Kc. Okay.
Kemudian, apa soalan kata? Dia dah reach equilibrium dah. Kita pun dah dapat dah concentration each of the reactant and product at equilibrium. And then, the system is equilibrium is disturbed by adding 0.14 mole of SO2. So, sekarang dia tambah dekat mana? Dia tambah dekat sini. Okay, kita boleh buat ice table yang baru. Okay, it is mana? SO2 Cl2. Okay. Okay, ni initial equilibrium. Okay, dah reach equilibrium kan? 0.02 molar. Ini 0.08, ini 0.08. Initially it is equilibrium. Okay, but at this moment disturbed. Okay, macam mana dia disturb? By adding 0.14 mole of SO2. Okay, so added sulfuric chloride adalah 0.14 molar per 2 liter. Okay, berapa concentration yang ditambah tu kita kena buat dalam unit unit apa? Molarity jugalah. Okay, sebab ice table kita dalam molarity. So 0.07 molar. That initial molarity kita dah jadi 0.07 tambah 0.02, 0.09. Okay, ini. So ini tak bertambah. Okay. So initially it is at equilibrium. Tapi setelah bertambahnya 0.14 mol ni, concentration SOCl2 menjadi 0.09 molar. Concentration SO2Cl2 tidak berubah. Logically, kalau initialnya kita dah reach equilibrium, but then if you increase this one, what happen? It will shift to which part? You add this one, that means you increase this one. So logically, the system will shift to which side? Can someone respond? Right side. Tambah reactant. Tak equilibrium lagi. So to reach equilibrium, dia akan pergi ke kiri. So kalau dia pergi ke kiri, this one, the changes will be reduced. Reactant akan reduce. Produk akan bertambah. That is the changes in molarity. So the new equilibrium has reached. So 0.09 minus X, 0.08 plus X, 0.08 plus X. Okay, adakah dengan berubahnya, okay, dengan kita tambah concentration ini, the Kc di sini akan berubah? Okay, I repeat my question. By adding the concentration of sulfuryl chloride, will the Kc of this new equilibrium change? No No. change. Okay, no change. Okay, because we know that our Kc will remain constant no matter how much concentration is added. Kc only change when we change the temperature. So, kita boleh selesaikan value X ini apabila kita ada Kc yang tadi. So, kita buat tadi 0.08 tambah X square divide by 0.09 minus X equal to Kc yang kita kira tadi mana? This one. 0.32. Masih guna Kc yang sama. Dan kita tak reverse pun equation tu macam mana. Okay. 0.32. So, you will get the value of X.
Okay, kat sini x1, x2. Okay, the first x will be 0.0428. Another one is negative 0.5228. Okay, sekarang test. Okay, cuba alright. Okay, nak buktikan yang x tu tak betul kan, kita ambil yang negatif ni, kita substitute ke dalam ni. So 0.9 minus negative. Okay, minus is plus, right? So logically dia akan jadi value concentration yang besar. Sepatutnya concentration dia adalah 0.09 berkurang. Tapi you nampak new concentration dia akan bertambah. Padahal concentration berkurang. Tapi value dia besar pula. So this value of negative is invalid. Invalid, okay? So take this value of x, ambil value x ni, substitute lah, masuk ke dalam, apa dia minta? Calculate the concentration, okay, the new concentration kan. So the new concentration of SO2 Cl2 is 0.09 minus, what's the value? 0.0428. Concentration SO2. 0.08 plus x 0.0428. Okay, tekan calculator. Ini dapat 0.047 molar. Tu tak? And this value is 2.8 plus 0.123 molar. 0.123 molar. Sekejap. Sekejap. L2 SO2 samalah. Okay. Sebab ni sama kan. So Cl2 dan CO2 SO2 sama concentration. 2, 3 molar. Okay. So after being disturbed, the concentration of reactant and product has changed, but the Kc will remain the same. Okay, right? So hari ni saya rasa banyak yang kita belajar lah dari segi Kc yang tidak akan berubah kalau concentration berubah. So kalau kita dah kira dah given initially at equilibrium, and then what happen to the new concentration if concentration of one of the reactant or product has been disturbed. Okay. Alright. Lagi apa lagi ya? So saya rasa saya suggest baliklah, you revise balik soalan 18 sampai 20 tu. Dan tengoklah kalau macam tak faham lagi boleh cuba banyak soalan. Okay, the next class will be Le Chatelier principle. We'll see you bila? Esok lusa. Okay, itu saja untuk hari ini. You may leave now. Thank you.